Without consulting any German politicians, the Navy gives orders to leave harbour for England. A huge mistake. The crews, sailors, technicians and stokers refuse to engage with this certain death warrant. Instead, they put out the fires in the boiler rooms and take to the streets. The Navy has triggered the November Revolution. Workers and soldiers head for Berlin. The country wants change and is on the verge of chaos. The Kaiserreich is facing the abyss. The Kaiser abdicates and flees into exile. Philipp Scheidemann proclaims the German Republic. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. The German fleet was born out of the many hopes and desires of a rising force on the continent. Crucial in all of this, the naval obsession of one man, Kaiser Wilhelm II himself. Wilhelm II. Formuliert bei seiner Inthronisierung, das Ruder des Staatsschiffes ist mir zugefallen. Und damit wird eigentlich ein privates Interesse Politik. In 1897, German politicians are convinced that a large fleet will lead Germany to a well-deserved place in the sun. Wer mitreden will, braucht eben Seemacht, denn Seemacht ist die Voraussetzung für Weltmacht. Und das Deutsche Reich will jetzt Weltmacht werden. L'Allemagne comprend que si elle veut continuer à avoir cette politique d'expansion mondiale, donc également coloniale, si elle veut continuer à rivaliser avec la Grande-Bretagne, elle doit disposer également d'une flotte puissante armée de dreadnoughts. Wilhelm takes a personal interest in the building programs. The Kaiser's naval enthusiasm is spreading fast. The German Flottenverein, a kind of fan club for the Navy, has more than 1 million members. This is the start of a dangerous arms race with the British. Yet when the war starts, the valuable ships are not deployed. Als der Krieg ausbricht, erwarten viele Leute natürlich, dass die Flotte genauso erfolgreich ist, wie es die deutschen Armeen im Westen sind. Und man ist schon überrascht, dass die Flotte nur im Hafen liegt. The British conceive a strategy that blocks off the entire North Sea. Every passage of entry is now closed off, even for merchants. Civilians are on food rationing. The Kaiser's prestigious fleet is rusting away in port, useless. Es gab nur eine größere Seeschlacht, dann U-Boot-Operationen und einige kleinere Kreuzergefechte. Das kontrastierte maximal mit dem, was versprochen worden ist, was die Flotte leisten wird. The soldiers are tired of this war. In Germany, critical voices gain traction. What exactly was the point in building this overly expensive fleet? Has it contributed anything at all to this war? Das Zeitfenster, überhaupt noch zu zeigen, dass die Marine sinnvoll am Krieg beteiligt war, verkürzt sich rasant. Und in dem Moment wird innerhalb der Marineführung die Idee geboren, man müsse zu einer letzten Schlacht ausfahren, unabhängig davon, wie sie ausgeht. Man geht davon aus, wir werden vollständig vernichtet, aber wir schaffen damit ein Symbol, weil es unbedingt darum geht, der Bevölkerung zu zeigen, es hat sich gelohnt, diese riesige Flotte zu bauen. Without consulting any German politicians, the Navy gives orders to leave harbour for England. A huge mistake. The crews, sailors, technicians and stokers refuse to engage with this certain death warrant. Instead, they put out the fires in the boiler rooms and take to the streets. The Navy has triggered the November Revolution. Mit der Meuterei in Wilhelmshaven kommt eine Kettenreaktion in Gang, die deswegen erfolgreich ist, weil letztlich ja gelingt, dass sich viele andere, die ebenfalls mit der Situation und dem gesamten System unzufrieden sind, miteinander verbünden. Also Matrosen, Werftarbeiter, unzufriedene Heeressoldaten, aber auch einfache Bürger. The Kaiser abdicates and flees into exile. Philipp Scheidemann proclaims the German Republic. The new government negotiates an armistice.
As one of the conditions, the mighty German fleet has to be interned until the end of the upcoming peace negotiations. Within 7 days, all ships must be disarmed. Guns, ammunition, and technology are now being dismantled and carried off ship. The newly established soldiers' councils coordinate the workers. But who will lead the ships into internment? Ludwig von Reuter agrees to the task. Mein Großvater war sehr verantwortungsvoll und er konnte vor allen Dingen, sagte mein Vater, mit jedem umgehen, mit jeder Persönlichkeit. Das hieß also auch mit den schwierigen Soldaten reden, denn das war nicht einfach, mit den Soldatenräten zu verhandeln. Das war eigentlich die größte Schwierigkeit. In the early hours of November 19th, an emergency crew of 20,000 men set out to sea. They are heading for the British naval base in Rosyth, near Edinburgh. The first stop will be a rendezvous with the British Grand Fleet before the ships are led into internment, where they wait for the end of the peace negotiations in Versailles. Rear Admiral Ludwig von Reuter is asking the soldiers' councils for restraint. He orders the red revolutionary flags to be taken down. For von Reuter, this journey will be a balancing act. With communist sailors on one side and officers loyal to the Kaiser on the other, all of whom are at the mercy of the British. Von Reuter is worried if he can manage the political challenges that he's going to face and some of the challenges of negotiation with the British. The Royal Navy eagerly awaits the arrival of the Germans. The war's sea blockade has been effective, but also inglorious. People in Britain were promised a decisive victory, a second Trafalgar. Obwohl man gewonnen hat, macht sich maximale Enttäuschung breit. Und zwar genau wegen dieser Erwartungslast. Und einer Offiziere sagt, we need an ocular demonstration of our power to command the seas. Also eine unmittelbar augenscheinliche Demonstration unserer Seemacht. The British are planning a spectacle. Even the French and the Americans are sending their dreadnoughts to join this PR opportunity. 450 ships will take part in this unique event, the biggest naval parade of all time. Here's a defeated navy that's coming to us. We don't really want to say it's a navy that's coming for internment. This sounds far too technical. It's a navy that's coming to surrender to us. And the Royal Navy has again delivered victory. A.m. The horizon fills with smoke. The spectacle is about to begin. The Grand Fleet has taken on the Spitfire formation to guide the German ships into the bay near Edinburgh. Rechts und links mit den Geschützen auf die entsprechenden deutschen Schiffe gerichtet, wie die germanischen Sklaven vor den römischen Imperatoren dann marschieren müssen bei den Triumphzügen. The German ships are now part of a gigantic media event that is intended to visualize Britain's victory over the Germans for people all over the world. Mighty dreadnoughts, manned by sturdy men. England holds the seas. Man hat sich größte Mühe gegeben, dieses Ereignis auf See in seiner ganzen Imposanz und Größe der eigenen Seite vor Augen zu führen. Der gegenteilige Effekt tritt natürlich bei der deutschen Seite ein. Ja?
Die Situation der Niederlage wird als Ehrverlust wahrgenommen, als schwärzeste Stunde. For the Germans, this is a deeply felt injustice.